Hi, friends. Happy Saturday to all of you. And this is Lavanya Rajesh, and you're watching Harmony TV. Well, in our first segment, we have an informative interview brought to you by Mr. Yash Sharma. आज हमारे साथ स्टूडियो में आई हैं विभू खेर, जो कि स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा की, और इसके साथ साथ एक उन्होंने सपना संजोया है कि मिस यूनिवर्स कनाडा की जो कॉन्टेस्ट है उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। उनसे पूछने से पता चला कि वो एस्पायरेंट हैं पब्लिक फिगर के लिए, कम्युनिटी की सेवा के लिए। आइए उनसे उनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पूछते हैं। विभू, आपका स्वागत है। हार्मनी टीवी देखने वालों को सभी को मेरा नमस्कार। हेलो। विभू, सबसे पहले आप ये बताएं कि आप में ये लगन कैसी आई कि आप एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। मेरी शुरू से यही ख्वाहिश थी। When I was actually 10 years old, I watched beauty pageants all the time. My favorite is Sushmita Sen. I look up to her a lot. So शुरू से मैं चाहती थी कि मैं एक inspiring, confident and strength and powerful woman बनूं. So for that reason, first I was very scared, but after I got the courage and I just applied and got selected. मगर आपको ये पता है ये बड़ी टफ लाइन है, और अभी आपने सुष्मिता की बात की, तो क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके आगे आती हैं? Confidence. Confidence is everything. Believe in yourself and confidence. और इसके साथ साथ ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी होगी। It is बहुत ज़्यादा, yeah. तो आप कैसे एक्सपेंसेस मीट कर रही हैं? Right now मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे sponsor करें. Local businesses, anyone that would like to sponsor me can do so, and I can advertise them on the Miss Universe Canada website, and I can put their link to their website on that website as well. मिस यूनिवर्स कनाडा का जो सफ़र है वो बड़ा लंबा होगा, उसके बारे में भी थोड़े हमारे जो दर्शक हैं उनको बताएं। मेरी सिलेक्शन जनवरी में हुई थी. After January, what happened was I was very involved with school. I had my midterms. So midterms के लिए I got selected. I was very happy, and then I had to just snap out of it and kind of start studying. But in February, I had to start again, and then this time I had to come back and I had to get my photo shoot. First, I had my photo shoot done, then I had to fill in all the paperwork applications. From February until now, I've been working with people, local businesses, sponsors, the Miss Universe Canada agency, basically just marketing myself, bringing myself up there, organizing, working and fundraising for Operation Smile at the same time. मगर ये तो आपका पैशन है, मगर आपके जो करियर गोल है वो क्या है? मेरे career goals, education-wise, I'm an economics major and biological science minor. I wish to pursue a career in healthcare. इस line से मुझे क्या मिलेगा is मैं चाहती हूँ कि मैं community के अंदर जाऊँ. I want to influence, impact, and give young children, even young adults who need the resources, the help, and the hope that I can give. That's what I wish to do. और अगर इस कॉन्टेस्ट में आपको कामयाबी ना मिली तो फिर आने वाले समय में आप क्या करेंगी? ये मेरा पहला pageant है. मैंने कभी beauty pageant modeling, I've never done that. This is my very first one. I am not in it just to win. I'm in it for the experience as well. I'm also in it to make connections, meet new people. If I don't win the crown this time, I will try again. I'm only 20 years old. इसके साथ साथ क्या आप कोई चैरिटी में भी इन्वॉल्व हैं? Yes, इसके साथ साथ मैं Operation Smile के लिए fundraise कर रही हूँ. उनकी जो awareness, उनका जो message है, which is cleft lip and palate. They give surgeries to young adults. They give surgeries to children who have that facial deformity. So I want to spread that message out. I want to be able to raise money for them because the expenses are a lot to be able to provide these surgeries. So that's what I work with along with the MUC organization. नहीं, आपके अपने भी एक्सपेंसेस है ये पेजेंट के लिए, हाँ और जी. इसके साथ साथ चैरिटी भी कर रही हैं आप. हाँ जी. तो इतने पैसे कहाँ से आएंगे? Again, कुछ मैंने संभाल के रखे थे. Some of them is like savings. I use my own money. But at the same time, I'm also looking for sponsors as well. I get marketing. Sometimes I look for in-kind donations. If there's something you can offer me, then we go from there. That's how it works. और जिस एज ग्रुप में आप हैं और आप यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, हाँ जी. और आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटी जो है वहाँ कई तरह के अल्योरमेंट्स हैं बच्चों के लिए, जैसे क्लब कल्चर है या ड्रग एडिक्शन है. उन चीज़ों को देखते हुए आपका क्या प्रतिक्रम है?
The thing is, it all depends on you. ये आप पे depend करता है कि आप किस type के person हो. The person that I am, I want to be very successful. I want to have a fun life, but at the same time a successful life. So I choose my environment, I choose my friends, and I think everyone does that. They choose who they want to get involved with. कहीं आप अनुपम खेर के रिश्तेदार तो नहीं जो इस लाइन में आई? I wish, I hope so. No, I'm just kidding, no. ओके और अभी रिसेंटली आपको क्या मदद चाहिए हमारी कम्युनिटी से? मैं चाहती हूँ कि I want to raise awareness for Operation Smile. I also want people to know that I am running for this and I'm part of this community, the Indian community, of course. I want them to be aware of it. I'm looking for sponsors from local businesses. I'm looking for people to help me fundraise. I actually have a GoFundMe page. It's on my Facebook page. Just search up Vibhu Kher Miss Universe Canada 2016 and the link is there. You can donate online as well. And if you want to contact me and donate, you can do that as well. और ऑपरेशन स्माइल से ज़रूर आप चैरिटी के लिए काम कर रही हैं, मगर आप हमारी जो ब्राउन कम्युनिटी है जो साउथ एशियन है उसमें भी आपने कोई इनिशिएटिव लिया है? Right now, I am very busy with the pageantry. I'm busy with Operation Smile and gathering all this fundraising and all the work. But what I would like to do is, from moving forward, आने वाले समय में मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी community में और involve हूँ and I will volunteer more as soon as I have more time. Definitely. और जैसे आपको पता है कि फीमेल फीटिसाइड इंडिया में बहुत है और यहाँ भी जो आंकड़े आए हैं, अभी जो फिगर्स आई हैं हमारी एशियन कम्युनिटी की, 4,000 से ज़्यादा जो गर्ल्स जो हैं वो फीमेल फीटिसाइड हुआ उनका. तो इस सब को देखते हुए बड़ी दुखदाई है. अगर ये सिचुएशन में कहीं आपसे पूछा जाए तो आप कैसे गाइड करेंगे? The thing is, women have been objectified for so long. What we really need to do is understand that women are people. We are very strong, intelligent, and educated girls. There's so much more to us than just, oh, nice figure, nice body. I think as soon as men start understanding that, start realizing that we can do exactly what men can, and we can even help them, like a wife, a mother, everybody has their own attachments and everything. As soon as we understand and realize that, we will move forward from this. तो आपको आपके पेरेंट्स से फुल सपोर्ट है इसके लिए? Absolutely. आखिरी में आप हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? For the audiences, thank you for watching. Support me. Go on my Facebook page. Donate for Operation Smile. If there's any sponsors who are interested in sponsoring me, contact me as well. Vote for me on the Miss Universe Canada webpage. I will let everybody know when the voting starts. There's a People's Choice Award. Vote for me. Thank you. Thank you for coming to studio. Thank you for having me.